Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. I am a PhD student. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the topic called calculus. So, the medium of instruction from now will be in Telugu. So, ఈ రోజు మనం calculus. Calculus లో మనం differential calculus ఉంటుంది and integral calculus ఉంటుంది. సో రెండు కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. సో బేసిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ క్యాలిక్యులస్? అసలు ఫస్ట్ క్యాలిక్యులస్ అంటే ఏంటి? ద క్యాలిక్యులస్ is a branch of maths which study the relation between variables and its properties and applications. సో క్యాలిక్యులస్ లో మీకు ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ అని వస్తాయి. సో వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో వేరియబుల్ డిఫరెన్షియేట్ చేయడం, సో దానివల్ల ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, కంటిన్యూటీ అని ఉంటుంది, డిఫరెన్షియబిలిటీ అని ఉంటుంది, ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో దాన్ని అప్లై చేస్తాం ఏరియా అంటర్ కర్వ్ కనుక్కోవడానికి. అప్లికేషన్ రెండుగా చేస్తాం. సో ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్స్, క్యాలిక్యులస్ లో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకునేది ఫంక్షన్స్ అనమాట. వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్? సెట్స్ అండ్ రిలేషన్ నుంచి ఫంక్షన్స్ తర్వాత డిఫైన్ చేస్తాం. there are two types of functions: single valued functions or multi-valued functions. సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్రాఫికల్లీ స్ట్రైట్ లైన్ parallel to y axis intersect the curve at only one point, then it is called a సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా గ్రాఫ్ గీసాను అనుకో, నేను ఏదో ఒక గ్రాఫ్ గీసాను, ఒక ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ సింగిల్ వాల్యూడ్ అంటే ఎలా చెప్తామంటే, సపోజ్ గ్రాఫికల్లీ ఇఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ parallel to y axis, ఏదో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ parallel to y axis ఎక్కడో చోట మనం గీస్తే అది ఓన్లీ ఆ కర్వ్ ని ఒక పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది అనుకో, అది సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. మల్టీ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ గ్రాఫ్, ఎలిప్స్ గ్రాఫ్ ఉంది. నేను ఒక ప్యారలల్ గా y యాక్సిస్ కి ఒక లైన్ గీసా. ఇక్కడ 2 దగ్గర కట్ అయింది కదా. సో x² + a² + y² + b² అనేది ఎలిప్స్ కదా. సో y² / b² is equal to 1 - x² / a². సో y² is b² into 1 - x² / a². సో ఇక్కడ మీకు y equal to ± (b² into 1 - x² / a² వస్తుంది కదా. అంటే ఒక ఎక్స్ వాల్యూకి రెండు వై వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అంటే 2 times కట్ అవుతుంది. సో ఒకే ఎక్స్ వాల్యూకి ఒక వై వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏదన్నా ఫంక్షన్ ఒక ఎక్స్ వాల్యూకి ఒకే వై వాల్యూ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది యూనిక్ గా, దాన్ని సింగిల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. నేను మల్టీ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. సో ఓకే, ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే x² + y² = 4 అని ఉంది. ఇది సర్కిల్ అని తెలుసు, 3 days 2. సో x = 1 దగ్గర y ఏమవుతుంది చూడండి. x = 1 పెడితే y² ఎంత 3. y = +√3 అవ్వచ్చు, y = -√3 అవ్వచ్చు. అంతే కదా, సర్కిల్ ఈక్వేషన్ అదే. x = 1 దగ్గర +√3 అవ్వచ్చు, -√3 కూడా అవ్వచ్చు. +√3 అవ్వచ్చు, -√3 అవ్వచ్చు. ఒక x = 1 దగ్గర. సో అది మల్టీ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సో ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ ఉన్న 2 types ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఫంక్షన్స్ లో లైక్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అని ఉంటుంది. సపోజ్ నేను ఒకటి మామూలుగా ఇలాగా 2x - 3y ఇది లీనియర్ ఫంక్షన్ రాశాను. సో సపోజ్ 2x = 5 + 3y/2 అని తీసుకున్నాను అనుకో. x = ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ x ని మిగతా ఇట్లో రాస్తున్నా. x అనేది నాకు డిపెండెంట్ వేరియబుల్. y ఏ వాల్యూ ఫిక్స్ చేస్తే x ఆ వాల్యూ వస్తుంది. సపోజ్ దీన్ని ఉల్టా రివర్స్ రాసాను, 2x - 5 / 3 y = ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, x అనేది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్, y అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ రివర్స్ మాట. ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్స్ ఎలా చేస్తాం, కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ లో కూడా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. దానికన్నా వెళ్ళే ముందు గ్రాఫికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ చూద్దాం. సో y = e⁴x ఉన్నది. సో ఈ ఫంక్షన్స్ కి డొమైన్ రేంజ్ ఉంటది. సపోజ్ y = e⁴x అనుకో. x = 0 ఎంత, y1 అంటే 0,1 పాయింట్ నుంచి కట్ అవుతుంది. అది x ∞ టెండ్ అవుతుంది అనుకో, y అనేది కూడా ∞ టెండ్ అవుతుంది. సో వెళ్తుంది.
మధ్యలో ఇలా కిందకి వెళ్ళి వస్తుందా లేదా, ఇప్పుడు దాన్ని చూద్దాం. దాని డెరివేటివ్ కనుక్కుందాం. సో ఎక్స్ అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టెండ్ అవుతుంది అనుకో, వై అనేది జీరోకి టెండ్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ జీరో. సో గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట దాన్ని. సో ఇక్కడ దీని డొమైన్ ఏంటి, ఎక్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవచ్చు అనేది దీని డొమైన్. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇన్ఫినిటీ తీసుకోవచ్చు. వై అనేది ఏముంటది, ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉంటది కదా. గ్రాఫ్ చూసారు ఎప్పుడు వై ఈక్వల్ టు జీరో కదా, ఇది వై కన్నా పైనే ఉంటది. సో నువ్వు ఏ వాల్యూస్ పెట్టినా కానీ వై వాల్యూస్ 0 to ఇన్ఫినిటీ మధ్యలోనే ఉంటాయి. సో దీన్ని రేంజ్ అంటాం. దానికి వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని రేంజ్. సో అవి తీసుకునే వాల్యూస్, ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే వాల్యూస్, డిఫైన్ అయ్యే వాల్యూస్ అన్ని డొమైన్ వాల్యూస్. సో సేమ్ థింగ్, సపోజ్ వై ఈక్వల్ టు ln x ఉంది, దీని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది అనుకోండి. సపోజ్ గ్రాఫ్ ఓకే, ఎక్స్ అనేది దీని డొమైన్ ఏంటి, ఎక్స్ అనేది ఎప్పుడు గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఉండాలి డిఫైన్ అవ్వాలంటే ఫంక్షన్. సో డొమైన్ 0 to ఇన్ఫినిటీ, ఇది డొమైన్ దీనికి. ఓకే, రేంజ్ ఏంటి దీనికి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా తీసుకున్నాం, వై అనేది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, మొత్తం రియల్ నెంబర్స్ అన్ని తీసుకుంటుంది కదా, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ అన్ని తీసుకుంటుంది అది మాట. ఓకే, ఇప్పుడు వై ఈక్వల్ టు 1/x తీసుకున్నాం అనుకో, చూడండి ఎలా ఉంటుంది. ఎక్స్ టెల్స్ టు జీరో ఏమవుతుంది, వై టెల్స్ టు ఎక్స్ టెల్స్ టు జీరో అంటే వై టెల్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీయా. ఇక్కడైతే ఇక్కడ నుంచి వెళ్తుంటే పాజిటివ్ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంటే ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఎండ్ అవుతుంది. దీని గ్రాఫ్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా. ఇటువైపు నుంచి జీరో దగ్గర ఎండ్ అవుతుంటే ఈ కిందకి మైనస్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది. సో దీని డొమైన్ ఏంటి, జీరో దగ్గర ఇది డిఫైన్ కాదు. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర దాని వాల్యూ నాట్ డిఫైన్డ్, ఎగ్జాక్ట్ గా దాని వాల్యూ చెప్పలేవు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర. సో ఇటేమో ఇటు ఇన్ఫినిటీ ఎండ్ అవుతుంది, ఇటేమో ఇటు ఇన్ఫినిటీ ఎండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత చెప్పలేవు. సో దీని డొమైన్ మొత్తం రియల్ నెంబర్స్ మైనస్ సెట్ ఆఫ్ జీరో, మొత్తం దాన్ని తీసేది దీని డొమైన్. దీని రేంజ్ ఏంటి, సేమ్ వై అనేది జీరో ఎక్కడ అవుతుంది, అవ్వదు కదా, వై జీరో అవ్వదు కదా. ఎక్స్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వై జీరో అవుతుంది, ఎక్స్ ఇన్ఫినిటీ టెండ్ అవుతుంది అనుకో, వై జీరో అవుతుంది. దాని రేంజ్ ఆర్ మైనస్ సెట్ ఆఫ్ జీరో. ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని, పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అని, టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ లో ఇప్పుడు నేను రాసిన ఆల్జిబ్రిక్ ఫంక్షన్స్, పాలినామియల్ ఫంక్షన్, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్, ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్, రేషనల్ ఫంక్షన్, మాడ్యులస్ ఫంక్షన్, సిగ్నమ్ ఫంక్షన్, గ్రేటెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్, గ్రేటెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్, లీస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్, ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ ఫంక్షన్, జామెట్రికల్ ఫంక్షన్. ఎన్ని ఆల్జిబ్రికల్ ఫంక్షన్స్ మాట. ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్, లాగరిథమిక్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ అని. ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్. మల్టీ ఫంక్షన్ అంటే కంపోజిట్ ఫంక్షన్, పీరియాడిక్ ఫంక్షన్, ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఆడ్ ఫంక్షన్, ఈవెన్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫంక్షన్, ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్, ఎక్స్ప్లిసిట్ ఫంక్షన్, మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్. మోనోటోనిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఐదర్ కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవ్వాలి, మధ్యలో ఇంక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అయ్యి సమ్ ఇంటర్వెల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి డిక్రీజ్ అయ్యి ఉండే మోనోటిక్ ఫంక్షన్ కాదు. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, వన్ టు వన్ ఫంక్షన్, మెనీ టు వన్ ఫంక్షన్, ఆన్ టు ఫంక్షన్, ఇన్ టు ఫంక్షన్.
ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్, బౌండెడ్ ఫంక్షన్ అన్ని తెలుసు కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. పాలినామియల్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ నాట్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and so on plus an, where an is not equal to 0 and the power of x is a whole number and power of x is a whole number is called polynomial function. So f of x అనేది బేసిక్ చూద్దాం. f of x equal x square అనేది polynomial function. y equal f of x equal x cube అనేది polynomial function. సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? f of x equal x square ఎలా ఉంటుంది? ఇది ఎలా ఉంటుంది? ఇలా సైడ్ వచ్చి ఇలా వస్తుంది. y equal x cube, y equal x square. Parabola passing through origin. So constant function. Constant function అంటే ఏంటి? దాన్ని y equal to some k, some constant ఉంటుంది. ఏ x వాల్యూ కైనా y వాల్యూ k అనే ఉంటుంది దానికి. ఓకే, సో అది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, x belongs to all real numbers but y is equal to set of k only. అంటే k ఉంటుంది, ఏ వాల్యూస్ తీసుకున్నా దాని వాల్యూ k, దాని వాల్యూ మారదు. ఇన్పుట్ ఏది ఇచ్చినా దాని వాల్యూ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు y equal to some constant అంటే dy by dx is 0. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లైక్ if f of x, capital F of x is f of x by 2 whole square plus g of x by 2 whole square, where f dash x equal to minus f of x, g of x equal to f dash of x, given f of 5 equal to 5, then f of 10 అంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు. సో ఈ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే f of 5, సో ఈ ఫంక్షన్ ఇలా ఇచ్చాడు. ఈ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఇంకో డిపెండ్ అపాన్ సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్. సో ఈ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? ఈ రిలేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి. సో f dash x చేద్దాం. నేను ఏమవుతుంది? 2 into f of x by 2 into f dash of x by 2 into half మళ్ళీ ఓకే, plus 2 into g of x by 2 into g dash of x by 2 into half. So f of x by 2 into f dash of x by 2 plus g of x by 2 into g dash of x by 2 is f dash of x. So g of x అనేది f dash of x కదా. సో g of x అనేది ఏమి ఇచ్చాడు? f dash of x అని ఇచ్చాడు. సో g dash of x అంటే f double dash x అంటే మైనస్ f of x, g dash of x అంటే మైనస్ f of x by 2. g of x అంటే f dash of x by 2. సో ఇది ఇంటూ మైనస్, సో సేమ్ ఇదే నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి నీకు 0 వస్తుంది. సో నీకేం తెలుస్తుంది? f dash of x 0 ఫంక్షన్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అయింది. సో ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అయితే f of x ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ డెరివేటివ్ 0 అయిందంటే అది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే 0 అవ్వదు. సో f of 5 అయితే f of 10 కూడా ఎంత అవుతుంది? 5 అవుతుంది. అలా అడుగుతామన్నమాట. ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు
a function of form input ఏది వస్తే అవుట్పుట్ కూడా అదే వస్తే అది ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్. y equal to f of x equal to x is identity function. X belongs to all or y belongs to. Rational function అంటే f of x, suppose rational function అంటే suppose f of x, if f of x and g of x are any two polynomials, then some y equal to f of x by g of x, where g of x not equal to 0 and rational function అంటాం. అది rational function అన్నమాట. ఓకే, y equal to 1 by x కానీ, y equal to x plus 3 by x plus 2 కానీ, y equal to 3 plus x square by 1 minus x, ఏదన్నా ఈ ఫామ్ దాని rational function అంటాం. Irrational functions. Example, y equal to root x ఉంది. Okay, x power half. So a function in the form which is independent variable, definition చెప్తున్నాను. A function of a form, a function of the form is ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఫామ్ లో ఉంది. In which independent variable అంటే independent variable x is held under radical sign. 1/2 పవర్ ఉంది కదా దీనికి. సో అది like a cube root of x y equal to like x power 3/2 minus x power half, ఇలాంటివన్నీ irrational functions. Modulus function. Suppose y equal to f of x equal to mod x. Mod x function అలా define అవుతుంది. Mod x equal to x when x greater than 0, minus x when x less than 0, 0 when x equal to 0. Suppose mod of 2 ఎంత 2, mod of minus 2 ఎంత 2a. ఆ 2 mod of 2 ఉన్నప్పుడు ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి అదే వాల్యూ బయటకు వస్తుంది. mod of minus 2 ఉన్నప్పుడు ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి అది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 2 అవుతుంది. అదే రాస్తున్నాయి ఇక్కడ. అప్పుడు ఫైనల్ గా బయటకు వచ్చేది 2a. అర్థమైంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చిందని కాదు. ఎక్స్ లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడే మైనస్ ఎక్స్. ఇప్పుడు mod of 3 minus 3 ఉన్నది. ఓకే, mod of minus 3 వస్తున్నా. సో లోపల ఉన్న ఆల్రెడీ నెగిటివ్, సో దాని నెగిటివ్ ఉన్నది కాబట్టి నెగిటివ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ని బయటికి పాజిటివ్ దాన్ని తీసుకురావాలి. ఎప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 3. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ x square plus 5 mod x plus 4 equal to 0. సేమ్, సపోజ్ x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే ఏమవుతుంది, x square plus 5x plus 4 అంతే కదా. సో x plus 1 into x plus 4 equal to 0 అంటే x equal to -1, x equal to -4. ఈ రెండు గ్రేటర్ దెన్ 0 కాదు. మనం తీసుకున్న కండిషన్, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఫస్ట్. వచ్చిన సొల్యూషన్ సాటిస్ఫై అవట్లే. when x less than 0, x square minus 5x plus 4, x minus 4 into x minus 1 equal to 0. సో x equal to 4, x equal to 1, x less than 0 అవ్వాలి. ఇక్కడ కూడా 0 అవ్వట్లేదు. సో దీనికి అసలు సొల్యూషన్ లేదు. సో నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ 0, నో సొల్యూషన్. గుడ్. నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ mod x minus 3, x minus 1 minus 1, దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అన్నాడు. సో x గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటే mod x minus 1 ఏమవుతుంది, x minus 1 అవుతుంది. సో x square minus 3 into x minus 1 minus 1 equal to 0. x square minus 3x plus 3 minus 2. x equal to 2, x equal to 1. ఇందులో x greater than 1 కండిషన్ ఏంటి, ఒకటే ఉంది. ఇందులో 1 సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు mod x less than 1
అయినప్పుడు మోడ్ x మైనస్ 1 అవుతుంది, 1 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 1 మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3x మైనస్ 4 ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 1, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 4, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇక్కడ ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 అంటే ఇందులో కూడా ఒక సొల్యూషన్, మొత్తం సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇది కూడా చూసుకోవాలి, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 1 అంటే ఇక్కడ -4 ఒకటే సొల్యూషన్, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ ఈక్వల్ 2 సొల్యూషన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ 3 0 మైనస్ 1. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 కూడా ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 1 కి ఇది ఉంది, ఎక్స్ లెస్ దెన్ 2 కి ఇది ఉంది. సో మన ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు కూడా ఇది ఎక్స్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ 0 మైనస్ 1. సో అది కూడా 0 అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 కూడా సొల్యూషన్, ఈ 2 సొల్యూషన్స్ సెపరేట్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 కూడా రెండింటికి సొల్యూషన్ కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ 3 దీనికి. Properties of modulus. Suppose some f of x modulus less than a ante it is lie between f of x lies between minus a to a. F of x greater than a ante f of x greater than a or f of x less than minus a. ఈక్వాలిటీ సైన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈక్వాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. సిగ్నమ్ ఫంక్షన్, సిగ్నమ్ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారంటే f of x ఈక్వల్ టు mod x by x or x by mod x when x not equal to 0. When x equal to 0 it is 0. x equal to 0 దగ్గర 0. x greater than 0 అయితే mod x ఏమవుతుంది, x when x greater than 0. సో mod x by x ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. x less than 0 అయితే mod x by x ఏమవుతుంది, -1 అవుతుంది. సో ఈ డెఫినేషన్ 1 and x greater than 0, -1 x less than 0, 0 when x equal to 0 ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ దాకా ఉంటుంది ఓపెన్, తర్వాత ఈ పాయింట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ పైకి వచ్చి ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0 నుంచి మళ్ళీ ఇలా గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఓపెన్ వదిలేస్తాం, ఈ పాయింట్ తీసుకోవట్లేదని నేను మీనింగ్, ఆ పాయింట్ దగ్గర దాని వాల్యూ 0. గ్రేటెస్ట్ ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్, suppose if x be any real value, real satisfy n x less than n plus 1 when n belongs to integer. ఏదైనా నెంబరు n n+1 ఇంటిజర్ మధ్యలో ఉంటే y ఈక్వల్ టు ఇది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ అంటే అది ఈక్వల్ టు n అవుతుంది అనమాట. సపోజ్ ఇది ఉంది 2.5 ఉంది, 2.5 కి దేనికి మధ్యలో ఉంది, 3 కి 2 కి మధ్యలో ఉంది. సో గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ ఏది 2 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ -2.5 ఉంది, -2.5 దేనికి మధ్యలో ఉంది, -3 కి -2 కి. ఓకే, దీనికన్నా తక్కువది ఏంటి, -3, -3 ప్లస్ 0.5 కదా. సో అది అప్పుడు -3 అవుతుంది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్. దానికి ఏదైనా ఫంక్షన్ సమ్ ఎక్స్ ని ఇంటిజర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ కింద రాసుకోవచ్చు అన్నమాట, గుర్తుపెట్టుకో.
ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. y equal to sin x, y equal to cos x మీకు ఆల్రెడీ y equal to tan x గ్రాఫ్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏదైనా పీరియడ్ సేమ్ ఉండి రిపీట్ అవుతుంటే అది పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఈవెన్ ఫంక్షన్, ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే, ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే సపోజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్ అంటే f of x equal to minus f of minus x equal to minus of f of x. f of minus x equal to f of x అయితే అది ఈవెన్ ఫంక్షన్. సపోజ్ y equal to x square అంటే f of x equal to x square. f of minus x ఎంత, minus x whole square మళ్ళీ x square అంటే f of x equal to f of minus x అయింది. సో ఈవెన్ ఫంక్షన్. y equal to x cube చూస్తే f of minus x equal to minus of f of x అవుతుంది. సో ఆడ్ ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇచ్చారు ద ఫంక్షన్ క్వశ్చన్, the function f of x is sin power 4x plus cos power 4x increases. ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉండాలి ఆ ఇంటర్వెల్ లో. సో దీని ఫస్ట్ డెరివేటివ్ తీసుకున్నాను అనుకో, 4 sin cube x into cos x plus 4 cos cube x into minus sin x. So 4 sin x cos x cos square x minus sin square x కదా, 2 into 2 sin x cos x కదా, ఇది cos 2x రాయొచ్చు. దీన్ని 2 sin 2x రాయొచ్చు. cos 2x ఎంత అవుతుంది? cos sin 4x అవుతుంది. ఓకే, sin x మామూలుగా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇంక్రీజ్? sin x ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంతేగా, 0 to π/2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిక్రీజ్. మళ్ళీ ఇదేంటి? ఇది π, 3π/2 అంతే కదా. 3π/2 నుంచి మళ్ళీ అక్కడ మైనస్ π/2 నుంచి π/2 దాకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ 3π/2 నుంచి ఇది 2π, 5π/2 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. sin x అనేది మైనస్ π/2 నుంచి π/2 దాకా, తర్వాత 3π/2 నుంచి 5π/2 దాకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. sin x బదులు 4x ఉంది. సో 4x అనేది ఈ రెండిట్లో ఉండాలి కదా, 2 3π/2. సో x అనేది 3π/8 నుంచి 5π/8 మధ్యలో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ 1 minute. ఓకే, ఇక్కడ sin square x minus cos square x కదా. ఓ సారీ, ఇలా రాదు. ఇది sin square x minus cos square x. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? cos square x మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వస్తుంది అనమాట. మైనస్ సైన్ వచ్చినప్పుడు f' x ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే f' x గ్రేటర్ దెన్ 0 అవ్వాలంటే sin x లెస్ దెన్ 0, 4x లెస్ దెన్ 0 ఉండాలి. sin 4x లెస్ దెన్ 0 ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది? పై నుంచి 2π దాకా ఉంటుంది. 4x 2π. సో x అనేది π/4 నుంచి 5/2 దాకా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 5/4 నుంచి 5/2 మధ్యలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫంక్షన్. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చూసి
ఈ ఇంటర్వెల్ లో 0 అవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే ఆ ఇంటర్వెల్ లో అది డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, స్ట్రిక్ట్లీ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. Location. Like at what values so of a does the function f of x equal to 2 plus ax minus x cube strictly decreased for all real x? Strictly decreasing for all what values of like strictly మొత్తం strictly అన్ని మొత్తం all values of x strictly decrease అంటే f dash x కనుక్కుని అది less than 0 చేయాలి. సో f dash x ఎంత? a minus 3x square less than 0 అంటే a less than 3x square. సో మినిమం వాల్యూ ఇప్పుడు 3x స్క్వేర్, ఎక్స్ అనేది రియల్ నెంబర్ కదా, సో ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ అనేది రియల్ నెంబర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉంటుంది, మినిమం పాజిటివ్ వాల్యూ 0. సో ఏ లెస్ దాన్ 0 ఉంటే కంపల్సరీ అది డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఫంక్షన్స్ ప్రాబ్లం. సపోజ్ ఇఫ్ f of x equal to 1 plus x by 1 minus x, then value of f of x into f of x square divided by 1 plus f of x whole square. సో f of x square ఏమవుతుంది? 1 plus x square by 1 minus x square. సో f of x into f of x square ఏమవుతుంది? 1 plus x into 1 plus x square 1 minus x into 1 minus x square. సో ఇప్పుడు 1 plus x వస్తుంది, సో అది ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి 1 plus x square 1 minus x whole square అవుతుంది. అండ్ 1 plus x by 1 minus x whole square ఎంత అవుతుంది? ఇది 1 plus f of x whole square కనుక్కుంటున్నాం. 2 into 1 plus x square divided by 1 minus x whole square. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఏం మిగులుతుంది? x ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది క్యాన్సిల్ హాఫ్ వస్తుంది. ఇది డివైడెడ్ బై ఇదే కదా ఆన్సర్. if if y equal to f of x and it follows the relation x cos y plus y cos x equal to pi, then y double dash of 0. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, డిఫరెన్షియల్ ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ మనకి y డెరివేటివ్ ఆఫ్ 0 అనుకో. సో ఈ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ x డిఫరెన్షియేట్ చేసాం అనుకో. ఫస్ట్ x డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే cos y, తర్వాత x cos డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మైనస్ sin y dy by dx అంతే కదా. ప్లస్ ఇక్కడ dy by dx cos x, cos డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఎలా ఉంటే మైనస్ y sin x ఈక్వల్ టు 0. Okay, when x equal to 0,
when x equal to 0 dy by dx and x equal to 0 అయినప్పుడు when x equal to 0 y ఎంత x0 పెట్టండి x0 పెడితే cos y plus y equal to pi అది తెలియదు సో x equal to 0 పెడితే cos y 0 dy by dx equal to 0 x equal to 0 ఇప్పుడు ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ సో మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే y డబుల్ డాష్ 0 ఈక్వల్ టు పై అని వస్తుంది ఇవి కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ for polynomial functions finding roots. First one, if f of x, sorry, if f of x is any polynomial and f of a equal to f of b, then at least one root of equation f dash x equal to 0 lying in open interval closed interval a comma b. So ఏదన్నా polynomial f of x f of a equal to f of b a comma b అలా కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సపోజ్ ఎఫ్ ఓ ఫంక్షన్ ఉంది అలాగా ఇక్కడ ఎంత అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అయింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అయింది ఈ రెండిట్ల మధ్యలో ఏదో ఒకటి ఏదో ఒక వాల్యూ సమ్ సి వాల్యూ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0 అవడానికి ఛాన్స్ అనమాట ఓకే సో కంపల్సరీ అది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 సో ఆ ఈక్వేషన్ కి అదొక రూట్ అవుతుంది అని అంటున్నాడు ఓకే సెకండ్ if alpha is repeated root of equation f of x equal to 0, then alpha is also root of equation f dash x equal to 0. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ సమ్ f of x equal to a into repeated root some double root అనుకుందాం అంటే x minus beta into x minus gamma ఓకే f dash x కనుక్కోండి ఎంత అవుతుంది 2 into a into x minus alpha x minus beta ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసేది సో దాన్ని వదిలేసి తర్వాత ఇంకో దాన్ని డిఫరెన్స్ చేస్తే x minus alpha whole square x minus beta అవుతుంది ప్లస్ a into x minus alpha whole square x minus gamma సో f dash ఆఫ్ ఆల్ఫా పెట్టినా కానీ ఇవన్నీ 0 అయిపోతాయి ఒకసారి మినిమం గా ఉంటారు సో ఆల్ఫా అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రూట్ అయితే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కూడా ఆల్ఫా అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ రిపీటెడ్ రూట్ మినిమం రిపీటెడ్ రూట్ అంటే 1 సార్ అవ్వచ్చు 2 టైమ్స్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యి n టైమ్స్ అవ్వచ్చు 3 టైమ్స్ 4 టైమ్స్ అది ఒకసారి రిపీట్ అయితే మినిమం గా ఆల్ఫా ఇస్ ఆల్సో రూట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కూడా ఇది రూట్ అంటున్నారు థర్డ్ వన్ if f of x equal to 0 is a polynomial equation has n number of real roots, then the equation f dash of x equal to 0 will have n minus 1 real roots. F dash of
double x equal to 0 will have n minus 2 real roots. This okay important relation. Like let differentiation of integral function under name. Differentiation of integral function. ఇదేంటంటే like let f of x is equal to integration of so u of x limit to v of x g of t dt then f dash of x ఏంటంటే ఇది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు ఓకే g of v of x అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తర్వాత దాని డెరివేటివ్ f dv by of x by dx మైనస్ g of ఇప్పుడు u of x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు సో dx nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని nth డెరివేటివ్ జనరల్ ఫార్మ్ ఉంటాయి అన్నమాట nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ సమ్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ like d of nth derivative ఇలా రిప్రజెంట్ sin of ax plus b ని n times డెరివేటివ్ చేస్తే a power n into sin of ax plus b plus n pi by 2 ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ చేస్తే pi ప్లస్ మారదు ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటే మొత్తం సైన్ కాస్ కింద మారడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ e పవర్ ax into sin of bx plus c is a square plus b square whole power n by 2 e power ax to sin of bx plus c plus n tan inverse b by a. Leibniz theorem అని ఒకటి ఉంటుంది Leibniz theorem like suppose f of x and g of x are any two function in x so d power n of f of x into g of x nc naught into and the d power in first derivative of f of x into g of x plus nc1 ns1 n minus 1th derivative of f of x into first derivative of g of x plus nc2 n minus 2nth derivative of f of x or second derivative of g of x ఇక్కడ d అంటే d by dx అనుకోండి ఓకేనా d స్క్వేర్ అంటే d by dx హోల్ స్క్వేర్ కాదు d స్క్వేర్ అంటే d స్క్వేర్ by dx స్క్వేర్ ఓకే అండ్ సో ఆన్ ncn nth derivative of g of x into f of x. Suppose if f of x equal to mod cos x, then f dash of 3 pi by 4. So mod cos x అన్నానంటే చూడండి cos x ఎలా ఉంటుంది మామూలుగా ఎలా ఉంటుంది అంతే కదా mod cos x అంటే ఇది పైకి వచ్చేస్తుంది అన్నమాట సో ఈ పాయింట్ ఏంటి
మోడ్ కాస్ ఎక్స్ అంటే గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో 3π/4 అంటే 0, ఇది π/2 డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కదా. సో 3π/4 అంటే ఏంటి, π/2 కన్నా ఎక్కువే కదా. π/2 ప్లస్ π/4 ఇదంతా పై. 0 to π ఏంటి, 0 to π ఏంటి, డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, 0 to π మధ్యలో, π/2 to π మధ్యలో 3π/4 అంటే నెగిటివ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది. సో అక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మైనస్ కాస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఎంత, కాస్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో సైన్ ఎక్స్ అంటే సైన్ 3π/4 అంటే సైన్ π మైనస్ π/4 సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ పాజిటివ్. సో సైన్ π/4 అంటే 1/√2. If 8f of x plus 6f of 1/x equal to x plus y, and y equal to x square into f of x, then dy by dx at x equal to -1 అంత నమ్మకం. ఓకే, అడే ఇచ్చాడు. ఈ రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ ఎక్స్ ప్లస్ లో 1/x పెట్టాను అనుకో, f of 1/x f of x equal to 1/x plus 5 అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఇది 6 తోని ఇది 8 తోని ఉంది మల్టిప్లికేషన్. సో డివైడెడ్ బై 6 చేశాను అనుకో, దీన్ని ఏమవుతుంది, 4/3 f of x plus f of 1/x x plus 5/6. దీన్ని డివైడెడ్ బై ఓకే సారీ సో ఇక్కడ నేను డివైడెడ్ బై 8 చేస్తున్నా. ఓకే, ఎక్స్. సో 3/4 డివైడెడ్ బై 6 చేస్తాను. సారీ నేను దేన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలనుకున్నా దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సారీ, ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 6 చేస్తా. సో 4/3 f of x plus f of 1/x ఈక్వల్ టు x plus 5/6. ఇక్కడ డివైడెడ్, ఇక్కడ కూడా డివైడెడ్ బై 8 చేశాను అనుకో, f of 1/x plus 3/4 f of x on 1/x plus 5 divided by 8. సో ఇందులో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 4/3 minus 3/4 into f of x equal to x plus 5/6 minus 1 plus 5x divided by 8x. సో ఇది 4 square minus 3 square అంటే 16 minus 9, 6 minus 3, 10 minus 3, 7. 7/12 f of x. సో f of x ఏమవుతుంది, 12/7 into x plus 5/6 minus 12/7 into 1 plus 5x by 8x. ఇది f of x. ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసాం అనుకో, డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x equal to -1 చేస్తే మన వాల్యూ వస్తుంది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ. I'm ending the session. Thank you.